Опа, вроде как подрубил на ютубе, сейчас проверю. Бабосов пофармил, хватит, да. Так, проверяем. У меня на ютубе появилась трансляция. Да, появилась. Круто. Проверка. Так, здорово, гайс. Напоминаю, что чтобы меня поддержать, заходите на ВК Play, посмотрите меня там. Это будет вообще супер топово, если вы так делаете. Итак, ну что, мы готовы? Мы готовы. Поехали, смотрим. Короче, вы можете обидеться на какой-то контент из этого, но надеемся, что не обидитесь. Коротко. Summer Game Fest. Топовая конференция, где будут лучшие анонсы. Еще и живьем. Итак, Джефф Килли у нас на сцене в любимом пиджачочке. Не знаю, субтитры, наверное, пока вырубил бы. Ты уже обиделся. Привет всем! Добро пожаловать на Summer Game Fest. Сейчас посмотрим, что у нас дальше по видеоиграм. Они в Лос-Анджелесе. Здорово быть живьем перед вами. Впервые, по-моему, вообще, да, потому что Summer Game Fest это относительно новая штука. Хайп, да. Молодцы, хайп. Когда я начинал? В 2020-м. Я не представлял, что это вырастет в такое. Сегодня индустрия видеоигр пришла, чтобы показать, что вообще дальше. В общем, я надеюсь, что вы найдете новую игру для виш-листа своего. Очень много игр в производстве. Ну и надеюсь, что вам все понравится. Геймплей Mortal Kombat 1. Alan Wake 2. Следующий сезон Fortnite. И да. У нас особый финал. У нас особый финал, который вы не захотите пропустить. Мои ставки, что будет DLC-шка Elden Ring. Итак, это то, что вы не ожидаете. Ух ты. Ух ты, это принц Персии. Воу! Кстати, очень круто выглядит. На ютубе запись, да. Только почему он выглядит как из Ваканды? Ну, чисто геймплейно выглядит хорошо. И по графе, по всему.
Только почему такая музыка и почему... Он выглядит как этот Киллмонгер в Ваканде, да? Ой, если геймплей прям такой плавненький, то это вообще бомба. Принц Ваканды. Ваканда Forever. Радуйся, что он еще не транс, а мы не знаем об этом. Как это? Reimagination. Давайте мы... 18 января. Ну ладно, я все напишу, я поиграл бы все равно в эту игру. Современный принц Персии. Экшн-адвенчер платформер. Сколько мне лет? Сколько дашь? Это первый вопрос, ребята, на ютубе. О, франшиза 30 лет. Mortal Kombat 1. Прямо сейчас покажут. Ура. 52. Почти угадал. Это ребут. Выходит в сентябре. Все ждут. Каково это? Никаких спойлеров. Но этот видос просто невероятный. Это расширенный первый взгляд на историю, геймплей и, конечно же, фаталити. Mortal Kombat 1. Давай, let's do it. Как он ему шляпой кинул. Ух ты. Графоний, да? Unreal, я так понял, на Unreal Engine 5 деграднула? Так что Fortnite играл. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. О! Ну тут примерно то же самое. Это новый герой такой, да? Да вроде новый графон, ничего так. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm, god of fire. Фига себе, там в воздухе сколько камбушек. Почему не играл в Warcraft? Ну, не хочется. Ну и вот это добавление они сделали про то, что другой герой вылетает и делает какой-то мув. Не знаю даже, как к нему относиться. Мне кажется, оно каким-то лишним немного. О, Китана против Милены. О, фига, тут Гора вылез такой.
Там Рейден был, который очень странно выглядит, да? О, где тут фотавочек наделали. О, самое любимое. 19 сентября. Не, ну Mortal Kombat прикольно. О! Предзаказ для Шансунга. I mean, that was pretty good, right, guys? Это было круто, да, ребят? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who's been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Создатель Mortal Kombat, Эд Бун. Congratulations. Поздравляю. They love you. All right, well, Ed, Они любят тебя. first of all, Эд, thank you во-первых, for that спасибо incredible, world premiere. We got to за see эту all the премьеру. gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this. Все хочет узнать больше. It's MK1, right? Went from Во-первых, это 11 to 1. So tell us МК-1 about с this. Is this a new 11-й timeline? 1. Это новый таймлайн? Seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Не Kang знаю. basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And Лю Канг стал богом universe. огня, он And this создал universe, this новую is why we're calling it Mortal вселенную. Kombat 1 is because Вот почему называем this is Mortal the Kombat beginning of a new 1, потому что timeline. это A новый number of таймлайн, these новая characters you've seen вселенная. before, but they're told in a completely different Есть, story. в общем, So, герои, которых вы видели Sub-Zero and раньше, но Scorpion are они brothers now, and there's сделаны all these things that were по-другому. rivalries Саб-Зиро и before are Скорпион now теперь allies, братья. so mixing the whole thing Кто up, был so врагами, it's теперь kind of братья, rebooting. и That's what the наоборот. one is for. Well, it Вот looks почему мы это incredible. все Everyone сделали. we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty Эти amazing камео, stuff there. мы Now, видели tell us, how does интересные that work? камео. You Расскажи, obviously- как это you have sort of работает? your main, you know, У character тебя that есть you'll pick, main, and then I know you которого also ты have a берешь, separate kind of cameo и menu, so потом you ты еще pick sort of a берешь pair with a какого-то certain game. Yeah, камео. normally in a fighting game you'll Да, see обычно в a файтинге roster basically, you у know, where вас you список select your character. After you игроков. do that, there's a second roster of После этого characters, будет еще второй which are список whole new, игроков. completely different fighters that are the cameo Это fighters. совершенно These другие, fighters это actually, камео-файтеры. they will join the fight. И A они lot of blank будут... squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself присоединяться with в файт. Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you Джак, can кстати, прикольный, он you как в can МК3 basically прямо. combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters. В And общем, that's всех where you можно see- комбинировать со that's where the player's всеми. kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. You know, the best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often? Как do ты they come это- into- как there's not a часто tag team можно- thing, right? Where you- Yeah, yeah. exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you Это can go, одна you know, кнопка, но push у that них button есть- with towards, and it'll do a different move. В общем, Push it ты with можешь down, нажать it'll do a different move. вперед And so R1, the он сделает combination- один мув, Oh, I see. So you can bring them in a combo. Exactly, exactly. И можно их добавлять в There's комбо. like a meter up on top, which В общем, is есть basic. метр That'll наверху. limit it, so you can't obviously fire them indefinitely, but Ты не можешь you их call- you can бесконечно call them pretty запускать, much whenever you want. но And they можешь have, you know, вызывать in the их, middle когда of a combo, захочешь. they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. So time-based, they come out, and then obviously as you go Очень through, странная you revealed фишка. some of them there, but Там is it a странные. different set of characters that'll be Это in слепой cameos? Кенси, Are there some да. repeats from the main roster? How will that work? Yeah, some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. Некоторые With будут Sub-Zero, доступны with и Sub-Zero, как камео, right? и You know, как like- игроки. Ты можешь играть за Same thing with Саб-Зиро, but с a lot of Саб-Зиро. our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So Но you'll notice Sonya and Kano and камео Jax are это in their kind of скорее older costumes.
те из предыдущих игр. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. So there's a lot of like kind of really. Такую же фишку Riot анонсили в своем файтинге. Ну да. We really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, kind of nod to the old games. Well, speaking of nodding the old games, let's talk. You confirmed, I think, or at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Жан-Клод Ван Дам будет в этой игре как Джонни Кейдж, да? I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally Первый Mortal Kombat Van Damme, the video мы game, хотели. and that never really worked out. Мы хотели, чтобы это была игра по Ван Дамму. Я не могу сказать, сколько раз мы были близки, чтобы Жан-Клода Ван Дамма закинуть в нашу игру. Мы были очень близки. Это был очень тяжелый секрет. Очень тяжело было держать все это в секрете. Но, в общем, да, мы не можем быть более взволнованными. У нас будет больше контента, больше камео-персов, больше всего. Эд, спасибо большое. At MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal. Они уже сыграют в нее, так что будем ждать видосов. Эд Бун, спасибо. Это был первый взгляд на Mortal Kombat. Замечательно. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG. Еще одна большая RPG. Who have faithfully been updating and patching the original DOE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Больше 2 лет, и вот он. At a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. PoE 2, ребята, смотрим. Выглядит как Диабло. Как Диабло 4. Вообще прям один в один как Diablo 4, нет? Вот прям один в один. Даже молнии те же. Только не за 7К. PoE 2. И что, это все, что покажут? Вот такой вот коротенький. And find out more 28 июля. В общем, 28 июля узнаем больше. На прошлой неделе вышел Street Fighter 6. Ребята, на ВКП заходите. Важный апдейт для вас от Capcom, посвященный Street Fighter новому. I am the advanced artificial intelligence, Leviathan. Welcome to Bikitoa Island. Ну ты чё, файтинг динозаврами? Это типа все роботы? Фига себе. Это новый режим? Exoprimal. А, это коллаб такой. Exoprimal. Ничего себе. 14 июля и так быстро выходит.
I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. Это точно не было в вашем бинго на сегодня. Collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show. Это еще не самая безумная коллаборация. Вот зацените эту коллаборацию. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. А, я помню, да, Николаса Кейджа в какую-то игру закинули. Да, в Dead by Daylight. Бля, да-да-да. Это вообще рафон. Николас Кейдж. Dead by Daylight. Я не знаю, как такие вещи происходят, но... Но самое простое — это обратиться к источнику. Неужели Кейдж будет? Охренеть. Николас Кейдж, бля. Ребята, Николас Кейдж на экране. Жесть. Есть фильм с Николасом Кейджем. Да ладно. Ник, добро пожаловать в фильм видеоигр. Спасибо. Я так счастлив, что меня пригласили в этот ваш крутой клуб. Это сумасшедшее. Как? Dead by Daylight? Почему? Как это случилось? Это музей хоррора, правда? Когда я делаю фильмы, один из моих любимых жанров — это хоррор, и в этом жанре есть... Yeah, I mean that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that it really is this. Ты знал, что это актер? Нет, я не знал. Есть фильм с ним. Это смешно. Ты играешь себя или кого? Exaggerated version of a film actor named Nick Cage. Я играю версию этого актера Ник Кейдж. Он идет и думает, что он будет делать фильм, а он оказывается в тумане, а там серийные убийцы и всякое такое. В общем, у тебя 3 тиммейта, это командная работа, в общем, рекламирует ДБД. Мне нравится. В общем, мне понравилось из-за чувства вот этого объединения с друзьями. Когда вы играете за Ник Кейдж, даже когда вы выбираете скины, мне было важно, что все, что я делаю, все, что я говорю, я как-то запускал, да. Как-то запускал. This is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game world? Somebody very important in my family is a Кто-то Dead by Daylight enthusiast. Кто-то очень важный для меня в семье играет в ДБД. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to Dead by Daylight branch это out. была... I've never been invited into this space before. Меня никогда не приглашали в это. Я всегда ищу новых приключений. И здесь я думал, блин, это же новая аудитория. В общем, я сразу сказал «есть». Excuse me, sinuses, allergies. What I noticed
Каждый мув, который ты делаешь, когда ты в игре, в общем, очень хороший иммерсивный опыт. Каждый вздох, каждый мув, все это должно быть размерено с тем, как будут играть. В принципе, Персию показали, Mortal Kombat пока что показали. А, ребят, сердечку жмите. На ВКП сердечки жмите, это очень важно. Nick Cage in Dead by Daylight. The chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Вот он, первый эксклюзивный взгляд. Ну, это мемно, конечно. Очень мемно. 25 июля. Ну что, пока что прикольно, 25 минут. Так. О, сейчас будут Ведьмака показывать. Скоро выйдет третий сезон. О. Мировая премьера трейлера Ведьмака. Привет, фанаты Ведьмака. Что у него за усишки такие? Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer. Боже, что она с собой сделала? Блин, она была милой девочкой, потом она накидала себе всякой хрени в лицо. Как кукла. Третий сезон, да? Потом будет еще и четвертый. Не, Ген нормальная, это Цири. Вы же видели, какие у него брови были во втором сезоне? Ген красотка? Ладно. Нормально он там их порезал. А Лютик что с подведенными глазами? Он раньше таким был? If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Боже, что? Как она выглядит? Этим летом. Ух ты. О, неужели покажут наконец-то их? А, ну да, там же Лютик будет Би в этом сезоне. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please, don't hurt me. And then, wow! Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Только на ZFX бесплатно. Ой.
От создателей Пейнкиллера и Буллетшторма. Кавио отказался от 4-го. 3-й он еще делает, а вот в 4-м уже будет другой актер. The Witch Hunt. А, мы когда-то видели этот ролик, да, уже. Мы его видели то ли на прошлом Summer Game Fest, то ли на Game Awards. О, ранний доступ 20 сентября. Witchfire. Smilegate Entertainment. Это что-то VR-овское, что ли? А, да, VR-игруха. Только на Apple шлеме за $3900. Это снова принц Персии. Почему без рэпа? Где рэп? Что за игру? На Apple шлеме только порно? Crossfire Sierra Squad. В августе 2023 для счастливых обладателей VR. А вы готовы к Next Level Gaming? Это первый OLED 49 дюймов 003 240 Гц Odyssey G9. Вы представляете, сколько он бабок стоит? 170 тысяч где-то. Это Remnant 2. Turning back after this. You sure? Да, это Remnant 2. 100%. Представил появление битых пикселей на таком мониторе. Слушайте, я вообще никогда не видел битый пиксель. И не знаю, как он выглядит. У меня один монитор, мне его дешевле продали, потому что там битый пиксель. Я даже, ну, я не знаю где и как. Зеленая точка, но у меня нет таких точек. Вообще, Remnant довольно клевая игруха. Я первый копчик бегал. А, вот эта точка. All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2. Alan Wake 2. Премьера нового сезона Fortnite. Call of Duty новый сезон. И, возможно, еще больше сюрпризов. Gaming on TikTok. Gaming on TikTok. Live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching the Warframe of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. А ну-ка, что за персонаж? 30-летний. New thrills with a classic feel. Новый анонсмент. Соник. О, новый Соник. Ремастер? Или просто новый?
А, ну сделан как старые Соники, да, только новый. Никаких 3D-шек, ничего такого. А за do you know the way? Собирайтесь с друзьями. О, нихера, можно вместе. Я пока пойду чаек налью. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Honkai Star Rail. Had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Немножко аниме. Аниме в каждый дом. Самое лучшее пропустил только что. Что там было самое лучшее? Там Соник был только что. Я отбежал на секунду. Что тут такого было? А, мы в первой части Да, теперь на плойке. Но это пошаговая игруха, если что, ребят. Это не как новый Геншин. Это пошаговая. Я не знаю, у меня что-то минус глаза от этого, от этих всех вспышек. Можно аниме перемотать? Давай только мужик. Codename PlayStation 5. Такое ощущение, как слишком светло. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P. Oh, Lies of P. Game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Новый трейлер Lies of P. Вот эту игруху я жду, точно буду проходить. Выглядит шикарно, вдохновлялись Bloodborne, это Souls-like. Это Souls-like про Пиноккио. Ничего себе. Ну, выглядит пока очень круто.
Ух ты. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Бля, 19 сентября же Mortal Kombat выходит. Демку, играйте в демо. О, демо. Demo for Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay. Новая игра по манге. Here we go. Все на Unreal Engine 5, а ну-ка. И что это за аниме? Только что сказали Unreal Engine 5. От создателя Dragon Ball Акира Торияма. Ну чисто такой Borderlands графоний. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Маленький тизер по... по индюшатинкам новым. 29 июня будет. Wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Amazon skip. Our guiding star has shattered. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them.
Ну, отчасти графониста. А что с этим, как их там, с Нью-Вордом, вот. Он все? Они такие, ладно, давайте новую. Где что-нибудь, от чего мурашки пойдут? У тебя что, не пошли мурашки кринжа от Николаса Кейджа? У вас бывают мурашки от кринжа? Когда что-то настолько какое-то, что ваше аж вот так вот. Когда твой стрим открываю, кринжашки. У меня аж кринжашки по коже. О, ну трейлер хороший. Не, ну ладно. Привет всем, кто смотрит в Стиме. Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Новый лук. Он сказал Fighting Games, по-моему, да? Он сказал Fighting Games. На мечах. Я так понял, это как For Honor. Кстати, меня недавно спрашивали прикольную игру, какую мне заказали. Я помню, что For Honor был прикольной игрой вообще. Мне понравилось. Там именно так надо потеть. Короче, это Chivalry, только по-другому. Сколько вышло убийц Вова? Только здесь рыцари с какими-то магами непонятными. Опять трейлер без рэпа. Ну да, типа Муртхау, да. Бархейвен. Можно играть бесплатно 19 июня. Если не забуду. А это была такая игра? В нее уже играет кто-то? Party Animals. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update. Улучшенный паркур с новым апдейтом. Right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them, you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. И все сразу другое что-то. Бандикут. Ну, он поляк. Это поляки так разговаривают. Психонавты 2 в геймпассе
И в Samsung Hub. Кстати, я помню, анонсировали, что он типа на Samsung можно даже приставку не иметь, и можно играть в игры. Но как есть, работает, нет? Вот, типа без консоли. Так, 50 минут прошло. Summer Game Fest isn't that great, by the way. Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine. На пульте телек, что ли, играть? Я не знаю. Now it's time to change the topic and descend into madness. Теперь погружаемся в безумие. Last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Ага, He's вот come он all чел. the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Сэм Лейк. Он еще и в костюмчике пришел, чтобы все его узнали. Good to see you. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because Мы очень взволнованы, потому что когда вы анонсировали Alan Wake 2, вы сказали 2023, и вот 2023 выходит в октябре. 13 лет. It's been quite a journey, yes. Это было то еще путешествие, да. Это первый survival horror game. Два персонажа есть. 50 на 50 сплит. У них... В общем, у них два своих пути. И при этом все это взаимодействует, и ты можешь играть как за одного, так и за другого. Это хороший вопрос, который ты задаешь. У нас Alan Wake. Он пытается избежать получается, из этих кошмаров. И у нас есть Сага. Агент ФБР. Она идет вместе со своим партнером, с Алексом Кейси. И это все как-то взаимосвязано, да? Они пытаются проследовать серию каких-то ритуальных убийств. В общем, они находят... В общем, они находят какие-то страницы, и все начинается кошмар. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but можно будет играть. Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said split 50-50. Do they have separate missions? How, у них разные миссии. Play them in sort of different sequences. Ты можешь играть в разном we порядке. go into the experience playing as Saga, and у вас есть опыт игры за Сагу, нового персонажа. Это сиквел, но мы не ожидаем, что каждый сделает домашнее задание и будет играть в первую часть. Она ничего не знает об этом мире, она войдет в этот мир и будет пытаться как-то адаптироваться и выживать. Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest. The investigation goes on. Но, по-моему, не до конца. Можете Можете заказать мне как раз. Будут точки взаимодействия, и ты сможешь меняться. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two. Ты можешь дойти за Алана до конца, или за Сагу, или ты можешь прыгать с одного на другой. Intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though,
I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. Ты наверняка принес с собой геймплей, правда? Да. Геймплей впервые. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Что мы видим? Supernatural forces of darkness have сверхъестественные темные силы. In this case, back to life as a monster. And Saga is outside Pride Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Сага пытается найти его и остановить его, этого убийцу. Unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Сырой геймплей. Спасибо, Сэм. Геймплей не финален. Ну, графон уже хорош. Это нам графу так показывают, да, когда в геймплеях вот так вот делают по сторонам. Sounds like somebody's home. Уф. Да, уже красиво и атмосферно. Если что, события всех игр Remedy происходят параллельно в одном мире. Любопытно. Черт. Жесть. Ага, уклоняться можно. Квантум тоже от Remedy? Сердце. The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Не в курсе права на Вейка, я тоже вообще ничего не помню. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. Убийца оставил письмо. Это для нас. In a horror story. The horror story wanted us dead. There's something I'm forgetting. Something important. Something's not right. Хорошо, что ты не предзаказал МК1. А что, тебе не зашел? Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. О, Warhammer Space Marine 2, вот это круто. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Я в первую играл, помню, не до конца. No, Captain. Ну, первая такая древнючая уже, конечно. Там геймплей такой консольный. Ну, трейлер был, но, возможно, здесь геймплей покажут.
Я так понял, Space Marine-то самые крутые, да, в мире Вархаммера такие бойцы чисто. Как сотни обычных, да? Кооп втроем. Этой зимой. Этой зимой. Убивает HappyZerG. Так, какие-то пиксельки пошли. Сможет это убивать зергов? Могу. Их много, самые мощные это ультрамарины. Здорово, XCOM. Ультрамарины, гачи-марины. А будут ультра-гигамарины. Со вчера скучаю по пикселям. Больше не надо скучать. Вот они. Yes, your grace. Ну, такое может быть на вечерок на 2. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber новый Interactive, анонс Focus от Saber Entertainment, Interactive. yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, И от Джона a brand new Карпентера. story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Новая история, новый мир. О, это этот чел из Призрака, который играет, да? О, а это этот, который Стрела? Или нет? А это Оливия Уайлд? «Власть в ночном городе» называется. Или просто похож. Нет, этот нет. Это с профиля, в профиле показалось. Ну а тот точно из «Власти в ночном городе». Там никто не они, серьезно? А по-моему, чел-то точно он. Да. Похож. Очередной Last 4 Dead какой-то. Токсик команды это про меня? Ну, спасибо. Не, ну, выглядит веселее, чем... Выглядит, кстати, не так уж плохо. Выглядит реально прикольно, когда ты вот так вот толпой месишь и едешь куда-то, а не то, что ты просто сидишь и умираешь. Смотрел новые части? Нет, слушай, я только обычный сериал посмотрел и все. Я знаю, что там есть история Призрака, по-моему, история Кеннона и еще там какая-то история. Я ничего не смотрел. А ну как, смотрибельно вообще? Ты смотрел? И про Томми? О, про Томми, кстати, классно. Должно быть. Baldur's Gate 3. Про Томми топовый я все посмотрел. О, а про мелкого пиздючка как? Enver Gortash,
Swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate? Мелкого стопудово шляпа, самый бесячий перс. Я вообще хейтил. Baldur's Gate, granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies, to my side. Let us usher in Какой у него голос, да? This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? Привет, хост. Больше не играешь? Очень редко играю. It isn't you I answer to. Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian? Game director Brian is Insomniac. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Рэй Донован? Да, смотрел. This is, you know, this is it. Here it is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited. Да, здесь 2 Спайдермена, безусловно. We're so excited Питер и about Майлз, this очень круто. experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Два Showcase. персонажа, мы видели классный геймплей на PlayStation Showcase. А я бы хотел поговорить о злодеях. Там их больше. Там больше злодеев, чем 2. Обещаю. У нас Крейвен. Крейвен отличается от других персонажей. У него нет магии или технологий. Он просто лучший охотник. И он пришел в Нью-Йорк на охоту. Питер Майлз и другие, он охотится за ними. И другие. Веном тоже. Симбиот — это часть всей истории. О! I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this Сколько ты можешь сказать нам о нем? Это Осборн Веном, это Эдди Брок Веном. Это не Эдди Брок. Наша цель была рассказать оригинальную историю. Мы любим Венома по каким-то причинам. Все, из-за чего вы любите персонажа, это будет там. А кто такой Веном, это вам надо будет сыграть, чтобы узнать. Obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, you know, Фанбоем Спайдермена супергерой, сказал, что там путают на заводе? Да брось, тут только Спайдермен считай. Чем будет отличаться геймплей? Я думаю, сила и трансформация Питера. You know, we call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, много силы, много агрессии. Это не только в геймплее, но и в самой истории. There's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of... Queens, Бруклин. Да, город буквально X2 по размерам. Hugely ambitious game you guys have been Очень building амбициозная over игра. the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think, you know, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Вы сделаете это осенью? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. Ты знаешь, Джефф, я знаю, ты любишь эксклюзивы. И я обещаю, что мы очень уверены в нашей работе.
Да? Ну отлично. Давай тогда посмотрим. Будь сильнее вместе. 20 октября. Охренеть. Nailing it. October 20th. Spider-Man 2. Exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Там за обоих надо будет играть. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. Это как покемон с пушками. Ну-ка. Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales of Korea's Joseon dynasty, and some huge bosses too. О, пошла милота. Pal World. Ай-яй-яй. Покемоны с пушками. Это для совсем детей или это для взрослых, или... Я вот пытаюсь понять целевую аудиторию для этого проекта. Вы можете понять ее? Перл Эбис. Я жду DLC Elden Ring, DLC Киберпанка и что-нибудь еще крутое. Прям такое супер крутое, думаю, под конец оставили. А это что? Трандл какой-то. Land of the Morning Light. Black Desert. А, вот это уже Black Desert. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Строить шахты? Middle Earth, delving for riches. А, я так понял, это за хоббитов во «Властелине колец» играешь. Да. Короче, строитель. Знаете, как стримерам постоянно говорят, иди на завод или в шахту? Вот можно будет так делать. Ой, только графоний, конечно, очень дорогой. It's time we took back our home. Return to море. Вы готовы к Next Level Gaming? 49 дюймов OLED. Я вообще не готов. Типа ты можешь купить крутой комп на эти бабки. Не, или прикинь, покупаешь, короче, видяху за 150 тысяч, и к ней покупаешь монитор за 150 тысяч. Звучит хайпово. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Моба? Или моба? А, mobile game. От легендарной франшизы.
Мы до сих пор не знаем Сефирота. Думаю, опять финалка, так и есть. Да? Это пошагово или это как Ханкай, только в финалке? Да пипец, сейчас в Raid Shadow Legends графика X20 лучше. Хэштег АД. Хотя, может, люди и будут сеть играть. Сколько новых героев? Где? Final Fantasy 7. Ever Crisis. А в рейде я не знаю. Я не играю сейчас. А, ты про меня, Эд? Говоря про финалочку. Не. Сегодня. Ага. Заказываю Taco Bell. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at a game we debuted last year at TGA. Banishers, Ghosts of New Eden. The story of two ghost hunters in the haunted wilds of Два Ghost Hunter'а. Два охотника за призраками. Life to the living, death to the dead. Наверное, я вот, знаете, пытаюсь понять. Наверное, из-за того, что аудитория видеоигр, она такая широкая, и каждый играет свой жанр. Очень тяжело сделать презентацию новых игр такую, чтобы все закричали: «Вау, как круто!» Наверное. Потому что кто-то любит пошаговое, кто-то любит мобилки, кто-то любит анимешное, кто-то любит пиксельное, кто-то любит нормальные игры, как вот я и вы. Ну, без негатива. Поэтому получается очень... Не знаю. Типа, вроде бы и куча игр, а вроде как-то играть не во что. Вот что вам запомнилось вот сейчас, вот, за час 20 этой трансляции? Что вы запомнили? Ну, Alan Wake, Mortal Kombat. Ну и Baldur's Gate. Lies of P. Напомните мне, кстати. Ничего себе. Кто-то его играет, не стоит их осуждать. Мы так не сладко по жизни. Lucky Dragon Gaiden, the man who erased his name.
9 ноября. Ну, кстати, выглядит круто, такой файтинг-слэшер. Я бы поиграл. В этом дождь идет, вот что меня так плющит. Привет, Стэнли. Change username to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Atlantic Dream. There, Stan. Green across the board. Looks like we're good. Это этот, как его, Сабнотика. How long has it been now? 3 years, 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? No. Are you there? The Underwaves. 29 августа. Ну, вообще выглядит очень даже неплохо. Любопытно, что это. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next. Сегодня День океана мирового. Call of Duty. Along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Bondal, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Trying to show you what we came to do. Only talking, making major moves. Rolls Royce, no top. Me, no one will never stop. Me against the world, I got my back against the wall. Going hellbound, but I'm well now. On the road to riches, I can. А вот рэп, ё, мазафакеры. Мазафакеры плюс чат. И вот, за это Sony ведет борьбу. Боже, я не знаю, у них такие трейлеры, у меня глаза начинают болеть. Столько мерцаний резких, а это у меня еще более-менее вестибулярка. А как вообще у других? Там вообще их плющит. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition вам вообще было норм, да? 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Да ты не смотрел. Let's take a look. Я не смотрел, ты просто дед, отвратный трейлер. Даже в Apex не могу. Кто из вас катался на Porsche? Так у меня 27 дюймов, не знаю, может потому что у меня 27 дюймов прям перед фейсом. Меня так таращит. Я думал взять Макан, но он так себе. И что взял в итоге? 9? And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. А почему он выглядит как... Почему он выглядит как ЛГБТ? ЛГБТорж. Inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news Animal for Crossing и PC Stardew players Valley. too. Let's take a look Так, at что-то. Fae Farm. Fae Farm! Ура! Zoria's been treating me well.
От создателей Animal Crossing. Ура! Фермочки! Мамки пойду поставлю. Да, Ник, ты в такой играешь? But there's something more I've been itching to explore. Любишь всякое такое обычное? Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? Много кто любит. Все в такое играют, только не все признаются. 8 сентября на Nintendo Switch и на ПК. Вот и все. Да. И Mortal Kombat, и игра про феечек. Бен Броуд. Marvel Snap. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best В прошлый раз видел Mobile тебя на Game. Game Awards, вы выиграли лучшую мобильную игру. У вас был Spider-Verse контент. Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. And, самые дикие карты, которые мы делали. Some new game modes, yeah. И новые режимы игры. Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. Самый большой апдейт. Новый режим на следующей неделе. Conquest режим. Суперсоревновательный режим. Новые награды. Мне нравится твой энтузиазм. Это прям ты. Что-то классное посмотреть? Да, смотрите. Я очень хорош в играх карточных. Я выигрываю. А некоторые проигрывают. Я думаю, это потому, что они херово играют. Без обид. Но возможно, это потому, что им чуть немножко не повезло. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. Ладно, у меня нет супер руки, но ничего. Labuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. Так, у него +2 силы. Да, это же Бен Броуд был раньше гейм-директором ХС. У меня еще есть сильные карты. Буду почитать. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. No, you're just being me. Все. Пошел кринж по трубам. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a fantasy squad RPG adventure that is available to pre-register. За Пиноккио хотят столько же денег, сколько за Ауна. Пиноккио не надо покупать, он будет в Xbox Pass, по-моему. Да. Король Артур. Ну, если я правильно услышал. О, нихера себе. Так, ну сейчас это выглядит хорошо. Ладно, настоящий геймплей покажите. Потому что это может быть и пошаговая, может быть и карточная, может быть какая угодно игра.
King Arthur, Legends Rise. Угу. Мобилка и в Стиме тоже. Понятно. Ранний доступ этим летом. Wayfinders. Do you remember the fall? Здорово, где как? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon. Фига там. Paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember who you were, who you are, and return to us. This world needs champions. От Ruined King и в эту Chasers. Wayfinder. Become a Founder. Ранний доступ этим летом. Мне кажется, смотришь такой ролик и уже как бы все понятно, да? Но вопрос. Нет, у меня два вопроса. Первый, где рэп, второй, где пиксели. Но жопа ничего, кстати. Я сначала тоже подумал, что это... Unreal Editor для Fortnite. Понятно. Так, отлично, пошаговая. Stellaris Nexus. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Space Trash Scavenger. Captain's log, stardate 4315. О, это от парадоксов. Our fleet is cautiously entering hostile territory, and the crew is standing by in case they have contact. We are the Borg. Lower your shields and surrender your ships. Your culture. Я, честно, не помню. Что-то было прикольного, только с работы не успел на начало. Норм релиза в двух словах: Mortal Kombat 1, Baldur's Gate 3, Lies of P, Spider-Man 2, Prince of Persia. Hey there, Summer Game Fest 2023. Привет, Summer Game Fest. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch. I'm guessing you don't fight much outside of your car. Нет, ты чё тут? I don't need four wheels to kick your ass. Запись, да, оставлю. Any chance we can get this back in the cars? How about a little kill music? She had dumps like a truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, you want to show? Da-da-da-da. The thong. Do you love the silver-haired god? They don't lie to me. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. You said you were coming to my show, and then you shot at me. It was a misunderstanding. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess.
Sounds like you have trust issues. Twisted Metal. А, это новый сериал вообще, я понял. Я все ждал, что это игра. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, the Time Shift Warrior, coming later this year to PC. Да, запись будет. Угу. Индюшечка. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Рогалик, да, судя по всему? That's another me. I look good. Можно перематывать время. But with another me to fight with. You're coming with me. Принцесса Персии. Это мне, знаете, что напоминает? Напоминает мне Хейтс плюс Транзистор. Лисфанга. Вообще это интересно выглядит. Я бы трайнул такое. Хотя бы концепт интересный. From Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast led by Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Hey, guys. Great to have you with us. Здорово, ребята. Спасибо. Such a cool game, super high production value. Клевая игра с хорошим продакшеном, геймплеем. You're the main character Jack, Расскажи, ты главный персонаж Джек. Это боевой маг, контролирует все три формы магии. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it. Игра, которая умерла до релиза, вроде бы нет еще. Она скоро выйдет. He kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. You, Jim Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game. Какие обзоры трейлеров вы смотрели? So this is a wild part of the game. This trailer. Скинь мне ссылку в личку, что ты там смотришь за обзоры трейлеров. Confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Этим летом на всем. Sandrax literally pushed О, us to the edge. Джессика. Everyone that can fight already is. And we're still losing. Doom только магия и от EA. Ну типа масштабно и амбициозно, да? Конечно. North by northeast, 5 knots. We'll catch him, sir. Конечно, сильно независимая должна быть. Надо комменты к обзорам трейлеров читать. Да, комментарии это лучшее, что только может быть.
Учитывая, что это в EA, это будет стоить немерено. Это за игру реально 5-6К гейминг. Что-то у тебя какой-то хлыст, какая-то еще зарядка магии, какое-то еще что-то. Ага, лазером просто всех испепеляешь. Все цветастенько очень. Все цвета радуги на экране, да, прям вообще. Все абсолютно цвета. Нет, ну вообще, как бы идея, давайте уж так на чистоту, идея прикольно. Ты играешь постоянно за магов, да, и нет никакой игры, где ты ФП от магов. Ну вот играешь ты там, я не знаю, в Диабло ты играешь за магичку, да, третьего лица, там. Ты играешь, там, не знаю, в моба-играх, а тут именно от первого лица какие-то штуки запускаешь. Ну, правда, тут все равно какие-то пулеметы, я не знаю, странные. Удачи им продать это. Я просто говорю, что идея хорошая. Я не защищаю игру и не говорю, что она прям супер гуд. Hexen. The Pentasod has gifted you with the ability to manifest all three colors of magic. We're only going to win this one together. Sigil up. Я вот, знаете, что не понимаю, почему нам реально с каждой такой выставкой нам нравится все меньше игр. Это мы изменились или игры изменились? Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer. Мы же зажрались. The center of the island has collapsed, revealing a vast hidden jungle. Пираты космос покорили. And of course, there's a whole new battle pass Ну, lineup Хогвартс не ФП. Игра за мага, да. Of Cybertron. Here we go. А, такой Ghostwire. Ну, я просто пытаюсь, ну, не знаю, мне хочется разобраться, почему, допустим, мне многие анонсы вообще не особо нравятся. Поставил на скачку, завтра поиграешь? Во что? Такая игра должна быть в играх, как в Fortnite? Что? HappyZerG. Форточка на фоне всего этого выглядит вообще как шедевр игровой индустрии. Не, ну ладно, мы сейчас увидим Киберпанк DLC-шку. Я надеюсь, что будет гуд. Ну, 20 минут осталось просто, а анонсов как-то мало осталось хайповых. Мы знаем, что Киберпанк будет только. Трансформеры? О, пошел хайп. Скины трансформеров. Челы просто гении. Да, можно играть за Оптимуса Прайма. Это же вообще лучшая игра ever. Wilds. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Итак, наш гранд-финал. It is a deep honor for me to present this game. Это большая честь для меня. Это мировое... Так. This game comes from a studio that surprised the world and От студии, которая удивляет. RPG genre with its iconic characters and rich storytelling.
А ну-ка. I want to thank them for this Пожалуйста. trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Один из самых ожидаемых релизов. Were true. Слухи были правдой. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. А, это еще финалка? А, третья часть финалки. Седьмой. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And your Называется Final Fantasy, по факту их 100 штук уже. This is gonna sound crazy, but as far as I know, Cloud was never in Nibelheim 5 years ago. The live stream. It is the very essence Соскучился, of our star. где показ каждой игры был вау. Такого уже не будет. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Man. Чат Тифа или как ее зовут, Айрис? Sephiroth was in Или как ее зовут? We fought him. Вторую. He's alive. But why come back now? After 5 years, doing who Айрис, да. На информационных ресурсах обе будут. С посохом? У нее посох есть? Дэм. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest, Elena. She may be new, but she's still a Turk. Вот этот смайлик вообще мега угарный. They say she's a monster, that she can peer inside you, into the very depths of your soul. А это вторая часть или третья? Я помню, что там трилогия вроде бы. Кстати, а что случилось с героями? Почему есть финалка 15, 16, и там этих героев нет? Они все просто отдельные считаются? Каждая финалка? А с этими персами только 7-я, да? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth Final coming Fantasy early VII. 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right, that's gonna do it for Summer Game Fest, our live show. Боже That мой. is not the end Я of Summer испугался. Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from IM8bit and Double Fine, which А что, не сейчас будет Киберпанк, а потом все-таки? Бля, серьезно? We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. 10 лет Game See you Awards. soon. Спасибо и увидимся. Даже не 2 часа? Алло, еще 13 минут. Чё, серьезно?
А когда киберпанк-то? Я что-то не понял. Знаете, я, наверное, не буду даже выкладывать эту запись, это слишком кринж. Я просто не хочу, чтобы другие испытывали то, что испытал я сейчас. Мемчиков набрал. А это что? Хорошая шутка. Не, так я не понял, чё, где, когда, как? Где киберпанк-то? Hi everybody and welcome to the Day of the Dead Digital Showcase. Thanks to Jeff Keighley for having us be part of his Summer Games Fest. And thank you to all of you, the millions of people watching out, millions of people, God, that can't be right. This thing has really grown since it started 10 years ago here in San Francisco. Day of the Devs was an idea from Double Fine Productions and their friends at IM8bit to put on a show that really celebrated video games and focused on the fans and the developers and brought them together to meet and celebrate games. It started as a live event here in San Francisco where we had developers showing their games where people could play them and also listen to music and eat food and drink. And it was really just a festival of amazing creativity and a very inspiring event. And then during the pandemic, it became digital only. And now we're doing both, a live event and a digital showcase so people from around the world can enjoy all of these amazing games. We had a record number of submissions this year, more people wanting to be part of Day of the Devs than any year previously. We have more world premieres today than ever before. I'm excited. I hope you're excited. And please, without further ado, enjoy Day of the Devs. Digital showcase. There would be effects on that. It'll sound good. I'm pleased to introduce a brand new game from a team that is near and dear to my heart. This is from Greg Lobanoff and the team at Wishes Unlimited, who made incredible games like Wandersong and Chicory. Here's their new title, Beastie Ball. Ладно, ребятушки, я на ютубе оффу, чтобы запись была такая, потому что дальше там еще пойдет уже такое более специфическое, поэтому... Если хотите дальше продолжить смотреть, то заходите вот сюда, например, на ВКП. Не понял, ссылка отправилась или нет? Beastie Ball is a turn-based RPG where you coach a team of beasties to play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore this huge open world, recruiting all kinds of beasties to your team. Спасибо, ютубчик, что смотрели. Давайте. You can challenge rival sports teams as you